Hello students, আজিৰ ক্লাছটোত তোমালোকে পঢ়িবলৈ পাবা মাৰ্কেঞ্চিয়াৰ মৰ্ফলজিৰ বিষয়ে। So let's begin. External features of the gametophyte. The plant body is gametophytic, thalloid, flat, prostrate, about 2 to 10 cm long and dichotomously branched. So তলত যে pictures দিয়া আছে left side to হৈছে এটা diagrammatic representation and right side to হৈছে এটা real picture of a Mercantia thallus. Thallus to কেনেকুৱা হয় gametophytic হয় of course, thalloid হয়, flat হয়, prostrate হয়, dichotomously branched হয় আৰু তাৰ length to কিমান about 2 to 10 cm. Okay? এতিয়া যেহেতু dorsiventral thallus so তাৰ এটা dorsal surface থাকিব আৰু এটা ventral surface থাকিব. Dorsal surface মানে ওপৰৰ ভাগটো. Okay, so dorsal surface of characteristics can চাই লওঁ, it is dark green. Color to কেনেকুৱা হ'ব dark green in color. তাতে এটা কি থাকিব conspicuous midrib. খুব clearly visible এটা কি থাকিব এটা midrib থাকিব. Okay, and a number of polygonal areas called areolae. এই dorsal surface ত কিছুমান polygonal area থাকিব যাৰ নাম হৈছে areolae. The midrib is marked on the dorsal surface by shallow groove and on the ventral surface by a low ridge. So midrib to midribor যেটো position, okay, midrib to dorsal surface of চালে আমি এটা shallow groove পাম. Okay, সৰুকে এটা গাঁত পাম আৰু তলফালে যদি চাওঁ ventral surface, so opposite surface ত কি থাকিব midrib to এটা সৰুকে অলপমান swelling থাকিব. Okay, it will be the form of a low ridge. The midrib ends in a depression at the apical region, forming an apical notch in which the growing point is situated. এই midrib to ক'ত শেষ হয়গে এই পইণ্টত শেষ হয় যাৰ নাম হৈছে apical notch আৰু এই apical notch to হৈছে the growing point of the thallus. Dorsal surface also bears the vegetative and sexual reproductive structures. Dorsal surface of vegetative or sexual reproductive structures থাকিব. The vegetative reproductive structures or নাম হৈছে gamma cup. এতিয়া এই পিকচাৰটো চোৱাচোন, এইটো হৈছে Mercantia thallus. ইয়াত তোমালোকে সৰু সৰু cup like structures নিচিনা নিশ্চয় দেখা পাইছা, এইবিলাকৰ নাম হৈছে gamma cup and these are the vegetative reproductive structures. They develop along the midrib. Okay, midribor কাষে কাষে ইহঁতে ডেভেলপ হয়. এতিয়া এটা gamma cupক মই এই পিকচাৰটোত enlarge কৰি দেখাইছো কেনেকুৱা ধৰণৰ দেখিছা it is crescent shaped আৰু তাৰ margin টো কেনেকুৱা হয় spiny বা fimbrate margins. Okay, এটো আৰু হেতৰ diameter টো কিমান about 1/8 of an inch in diameter. Okay, then the sexual reproductive structures are born on special stalk structures আৰু যিবিলাক sexual reproductive structures থাকিব হেতক কিছুমান special stalkত bear কৰিব and হে stalks বিলাকৰ নাম হয় gametophores. So যিবিলাক gametophores archegonia বা female sex organ bear কৰিব তাৰ নাম হ'ব archegoniophores আৰু যিবিলাকে antheridia বা male sex organ bear কৰিব হেতৰ নাম হ'ব antheridophores. পিকচাৰ দুটা দেখিছানে left টো হৈছে archegoniophore and right টো হৈছে antheridophore. দুটাৰ কিনে structure বেলেগ বেলেগ হেতু আমি পিছত ডিসকাস কৰিম. ওকে, দেন এটা আমি ventral surface to যাম মানে তলৰ surface to. Ventral surface ত কি থাকিব it bears scales and rhizoids along the midrib. Okay, suppose এটো হৈছে আমাৰ ventral surface, এটো আছে midrib, ইয়াতে কি থাকিব scales থাকিব আৰু rhizoids থাকিব. প্ৰথমতে আমি scalesৰ বিষয়ে চাই লওঁ. Scales are violet colored, multicellular, one cell thick and arranged in 2 to 4 rays. দুই ধৰণৰ scales পোৱা যায় simple or ligulate আৰু appendiculate. Okay, appendiculate scales form the inner row of the scales close with midrib. দুই ধৰণৰ scales থাকে, so যিবিলাক scales midribৰ একদম ওচৰত থাকে হেতৰ নাম হৈছে appendiculate আৰু যিবিলাক অকমান দূৰত থাকে ligulate scales হেবিলাক হৈছে ligulate scales which form the outer or marginal row and are smaller than the appendiculate scales আৰু ligulate বিলাক কি হয় appendiculate কে অকমান সৰু হয়. Rhizoids. Rhizoids are unicellular, branched and develop as prolongation of the lower epidermal cells. So rhizoids bila keneke develop hoy lower epidermal cells or prolongation or pura hete develop hoy aru ihotor two types thake, eta hoise smooth walled, eta hoise tuberculate. Tolor picture to sale tumalokor clear hobo. Smooth wall jeto rhizoids thakibo a left side or to tate ki thake both the inner and outer wall layers are fully stretched, hoine homan fully stretched. While in tuberculate rhizoids, the inner wall layer modifies into peg-like ingrowth which projects into the cell lumen. Okay, here you can see certain peg-like structures. Okay, these peg-like structures, this is a tuberculate
rhizoids. এতিয়া rhizoids মেইন ফাংচন কি? The main functions is to anchor the thallus. Thallus টো সিহঁতে খামুচ মাৰি ধৰে to the substratum, and also it absorbs water and mineral nutrients from the soil. Okay students, so এইখিনি আছিলে morphology of the Mercantia thallus. Next class আমি চাম anatomy. Okay, until then good luck and thank you very much.